మిగతా క్లాసెస్ అన్నీ మీకు కొంచెం ఈజీగానే ఉంటాయి. బట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఓకే ఎవరైతే మనకి గ్రూప్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు అందరూ కంపల్సరిగా రోజు మీరు చేసిన డేటా అంటే మీరు కన్ఫిగరేషన్ చేసిన డేటా ఏదైతే ఉంటుందో స్క్రీన్ షాట్ తీసి చాట్ బాక్స్లో వేయాలి, లేకపోతే వాట్సాప్ గ్రూప్ చాట్ బాక్స్లో అయినా పంపించండి. ఎందుకు అని అంటే ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ డైలీ రిపోర్ట్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా చేయలేదా అనేది నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఓకే ఓకే రైట్. సి ఈ ఎస్ఏపి అనేది క్లౌడ్ అనమాట, కంప్లీట్ క్లౌడ్. ఓకే యూఆర్ఎల్ బేస్డ్ క్లౌడ్స్ అనమాట. సో ఇది యాక్టివ్ విండోస్లో పనిచేస్తుంది, ఇది విండోస్ సర్వర్స్. ఓకేనా, సో ఇది మీకు డెమో కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద రియల్ టైమ్ దే విల్ గివ్ యూ ద ఇన్కాగ్నిటో సర్వర్ యాక్సెస్. ఓకే మీకు జస్ట్ ఒక లింక్ ఇస్తారు, అది ఇన్కాగ్నిటోలో ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే వాళ్ళు సర్వర్స్ సిట్రిక్స్ సర్వర్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. మా ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్లో నేను సిట్రిక్స్ సర్వర్స్ని యూజ్ చేసామండి. ఇప్పుడు ఏం లేదు, డైరెక్ట్గా క్లౌడ్ యూఆర్ఎల్. ఓకే ఇప్పుడు క్లౌడ్ యూఆర్ఎల్ డైరెక్ట్గా ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది, ఆ యూఆర్ఎల్ను ఓపెన్ చేస్తే మీ యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే సో దెర్ ఇస్ ఎ రెస్ట్రిక్షన్ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మీరు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతారు, సో వాట్ ఈస్ ద సర్వర్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్, either you are using Citrix or else direct cloud servers under. Okay so when it comes to the SAP S/4HANA cloud we use the cloud servers and cheppandi. Okay so you don't worry, నేను ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్స్ అన్ని మీకు చాలా క్లియర్గా ఇస్తాను. Go to the SAP logon, ma'am. Go to the SAP logon. Now we have done the configuration in ECC. Same time we need to do the configuration in SAP S/4HANA also. Okay so what is the exact difference? There is no difference until the configuration of general ledger. Yes, until the configuration of general ledger you will not going to find any difference. I mean screens you will not going to find any difference. But the thing is that from universal general ledger, okay, you will going to find lot of difference. They will going to ask you different types of questions in the interview also, all of you. Okay so go to the user ID and password. Yes, give it ma'am, click on the enter. So this is SAP S/4HANA user access system. Okay you will find a lot of difference, all of you. Okay SAP easy access is same. Okay I mean invoice postings, I mean user access, end user access is same, all of you just see it, there is no issue. Okay so go to the search box option, ma'am. Yes so here go to the Word document, ma'am. Word document. No need to have any SPRO, direct we have the transaction codes, right? Yes go to this Word document. Yes so here creation of company code. Okay so creation of company code is the transaction code OX15. You know it very well, right, all of you. Ma'am what you need to do is again I will going to send you the enterprise structure Word document. Okay open this thing. Okay why? Because so you have a transport request, right, for ECC. For SAP S/4HANA that is another types of transport request. Okay download it, ma'am. You do one thing, ma'am. Yes good. Okay see for ECC save that document, ma'am. Okay so don't close it, save that document. For SAP S/4HANA also save the document. So go to the file here, go to the file, ma'am. Yes save as anything, this PC or browse, go to the browse. Yes go to the downloads, go up. No left side there is a drag option, right? Left side no left ఇక్కడ మీకు నెట్వర్క్స్ అండ్ ల్యాప్టాప్స్ దాని పైకి వెళ్ళండి, అక్కడ ఆప్షన్ ఉంది కదా పైకి తీసుకెళ్ళే ఆప్షన్. ఎస్ పైకి వెళ్ళండి.
డౌన్లోడ్స్లో పెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే. ఎస్. సో ఈసీసీ డాక్యుమెంట్, ఈసీసీ డాక్యుమెంట్, ఈసీసీ. ఎస్, గో టు ద సేవ్ బటన్. Good. Right. So close it. No issue. You can close it. This one. Yeah. ఎందుకంటే నేను చెప్తుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్లు ఉంటాయి కదా, ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఈసీసీకి అండ్ ఎస్ఏపీ S/4HANAకి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఓకే, అందుకని చెప్తున్నాను. సో గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కూడా OX15 సింపుల్గా మనం క్రియేట్ చేసేసుకుందాం. ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా ఈసీసీలో అయిపోయింది కాబట్టి నో నీడ్ టు హ్యావ్ మచ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ ఎస్ఏపీ S/4HANA. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, so the thing is that company is an organizational financial unit, okay, where individual financial statements can be drawn according with appropriate commercial and legal requirements. Okay, and company has several types of local currencies, so where we can derive separate financial statements, that is profit and loss and balance sheet. You know it very well, right, all of you. A company has several types of company codes, but it acts as a single unit. But company code cannot have multiple types of companies. Okay, so go to the new entries. We will use the transaction code OX15. Okay, so try to create the company. Create the company name. Anything like same thing, MEAL1, and company name is Tata Motors. Sorry, Tata Cars and Motors. Company name too is also same, Tata Cars and Motors. Same thing, street. Hi Vinay garu. Evaranడి? Venkat. Yeah, Venkat. Finally it's back. Actually, we are defining company name. Company name nothing but the legal entity of Yes, the legal company. entity. Yeah. So they will, as per as the document, they will provide the complete name of the as per legal entity. They will provide the company and company name and name of company too. We are the one persons who will going to give the field names to the particular client. Okay, in which field? I mean, in this field, what is the exact name that should I put? Okay. We will going to gather the requirement. That we can call it as a requirement. Okay. Gathering so name is legal entity. So. Yes, legal entity. See, why we are calling the legal entity? So legal entity we can call, I mean, in Oracle, we can call it as a legal entity. But in SAP, we can call it as a company or company name. That's it. Okay. Okay, good. Go to the save button. Same thing, all of you. When you go to the save option, customizing request will be generated based on your short description. Okay, not the short description. Okay, one customization request will be generated and that will be set up by the basis consultant. Okay. So all these things, I mean, whatever the data that you are entering, so based on the database layer, you are entering this data, right? So after entering of each and every data, okay, what we can able to call, okay, so there is a column. Okay, company is the one column, company name is the one column. Okay, so it will be stored in one data table. Okay, right, whatever the data that we are storing, okay, that will be reflected in the particular transaction codes. That's it. Go to the SAP system. Then we will going to create the company code. Go to the transaction code OX02. New entries and give the company code. Same thing.
So enter the details, each and every details we need to enter, same like ECC only, right, all of you. But the thing is that you will going to find out the complete difference after this session of universal journal ledger. Okay. And most of the people, they are expecting more questions on the universal journal ledger only. Okay, from the interviewers. No. Post office box is any, like in Hyderabad. What is the post office box? Either it is a Madhapur, Secunderabad, Gachibowli, High-Tech City, anything. That's it. No need to have any telephone details, emails, and all. Nowadays they are using the, I mean, complete one email, right? Either it is related to the organizational email or normal email. Okay. Tata@gmail.com, tatacast@gmail.com, anything you can able to give it. Go to the save button and create the customization request. All of you, please try to create uh, each and every customization request for any configurations. Okay, so don't miss it. If you miss that configuration automatically, when it comes to the transport request, okay, you cannot transport the details. I mean, transport the data from one server to the another server. So that is the most important point in real time. Okay, so why the data has not been transported from one server to the another server? That means there is a problem with the transport request. Yes, then next one is, sorry, assign company code to the company. Assign company code to the company. What is the transaction code? OX16 is the transaction code. That's it. So give the company. Go to the save button. Yes. Take out the customization request. Yeah. Assign company code to the, sorry, company to the company code. మీ అందరికి తెలుసు కదా all of you. సో మనం ఏదైనా ఆపరేషన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే, ఐ మీన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అయినా బ్యాలెన్స్ షీట్స్ అయినా, మీరు ఏదైనా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ వర్షన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే కంపల్సరిగా కంపెనీ కోడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కంపెనీకి అసైన్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, లేకపోతే మీకు డేటా అనేది రాదు. అందుకని దర్ ఇస్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నమాట. ఓకే, గుడ్. Then next step. So creation of a business area using transaction code OX03. Okay, see why we are having the business areas. You know it very well, right, all of you. So business area is an organizational unit where we can able to do the different types of business operations for the accounting systems, right? So it can be classified as geographical wise and product wise. Suppose geographical wise, you can able to do the business, and product wise also you can able to do the business. Okay, see geographical wise ante enti, product wise ante enti. Basic ga geographical wise ante మీరు ఓన్లీ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ కి సంబంధించిన బిజినెస్ మాత్రమే చేస్తారు. ఓకే, ఆ జాగ్రఫికల్ వైజ్ లో అంటే ఆ ఏరియాలో ఓన్లీ టాటాకి సంబంధించిన స్పేర్ పార్ట్స్ మాత్రమే దొరుకుతాయి అన్నారు అనుకోండి, జాగ్రఫికల్ వైజ్ గా అండ్ ప్రోడక్ట్ వైజ్ గా మీరు చేస్తున్నారు.
ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ వైజ్ ఉంది. ఈ ప్రోడక్ట్ వైజ్ అంటే ఏం లేదు, ఇట్స్ జస్ట్ ఏ వర్డ్ అజంప్షన్స్ అనమాట. అంటే ఏం లేదు, మీరు సపోజ్ మారుతి సుజుకి షోరూంలోకి వెళ్ళారనుకోండి, ఆర్ హుండై షోరూంలోకి వెళ్ళారనుకోండి, ఆర్ ఎల్స్ టాటా షోరూంలోకి వెళ్ళారనుకోండి. ఇప్పుడు సుజుకి పార్ట్స్ కూడా దొరుకుతాయి ఒక్కొక్కసారి. ఓకే, అది డీలర్షిప్ ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఆ ఆపరేషన్స్ ని కూడా ఎలా చేస్తున్నారు, బేసిక్ గా ఏ ప్రోడక్ట్ ని, ఏ బ్రాండ్ వేరే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ని ఐ మీన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయదు, అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా చేయదు అనుకోండి. But there is a possibility, right? No issue. So create the business areas. Go to the new entries and give the business area. Create the business area. Create the business area. So after completion of the business areas in SAP S4 HANA, okay, so we are having the different multiple types of configurations, right? So that is functional business areas. Children, all of you, ఈ ఫంక్షనల్ బిజినెస్ ఏరియాస్ అనేవి ఇంటర్నల్ రిపోర్టింగ్. ఓకేనా, అంటే ఏం లేదు, మీకు 1 yearకి ఆడిటింగ్ వాళ్ళు వస్తారు చూసారా, ఆడిటింగ్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మనకి డేటా అంతా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారనమాట. అంటే డేటాబేస్ పీపుల్స్ ఉంటారు కదా, సో ఆ డేటాబేస్ పీపుల్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ప్యాకేజెస్ని యూస్ చేసుకొని లేకపోతే ప్రొసెసర్స్ని యూస్ చేసుకొని డేటా అంతా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, డేటా అంతా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేసిన తర్వాత ఓకే, ఆ ఆడిటింగ్ ని బేస్ చేసుకొని అమౌంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో P&L స్టేట్మెంట్స్, బ్యాలెన్స్ షీట్ స్టేట్మెంట్స్ కి సంబంధించిన అకౌంట్స్ అన్ని తీస్తారనమాట. ఓకే, బిజినెస్ ఏరియా వైజ్. అప్పుడు ఈ ఫంక్షనల్ బిజినెస్ ఏరియా వైజ్ మనకి ఎక్స్పెన్సెస్ గా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, లేకపోతే ఏదైనా సరే అంటే అమౌంట్ ని మనం రిట్రీవ్ చేయాలి అని అంటే కంపల్సరీగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. సి ఐఎమ్ ఏ టెక్నో ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీ అందరికి తెలియదు అనుకుంటా. సో నేను ఫంక్షనల్ గానే కాదు, సో ఐ విల్ డూ ద యాక్టివిటీస్ ఇన్ టెక్నికల్. ఓకే, సో డేటాబేస్లో SQL అండ్ PLSQL క్వారీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, సో ఆ ఆపరేషన్స్ మీద నేను పనిచేస్తాను ఎక్కువ. ఓకే, అండ్ ఫంక్షనల్గా నాకు చాలా ఫంక్షనల్గా ఐ నో ఇట్ వెరీ వెల్, మొత్తం తెలుసు. ఓకే, సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నప్పుడు టెక్నో ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ ఇన్ ఏ సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్. నో వరీస్, నేను మీకు అంతా చూపిస్తానులేండి. ఎప్పుడైనా ఎవరైనా నా కంపెనీ అడ్రస్కి వస్తే నేను మీకు అన్నీ చూపించగలుగుతాను క్లియర్గా. నో వరీస్, నేను మీకు డాక్యుమెంట్ కూడా షేర్ చేస్తానులేండి. రియల్ టైమ్ సర్వర్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఓకే, ఏమేమి డేటా ఉంటుంది అనేది ఒక డాక్యుమెంట్ కూడా ప్రిపేర్ చేశాను. ఐ విల్ సెండ్ ఇట్, డోంట్ వరీ. యా, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బిజినెస్ ఫంక్షనల్ ఏరియాస్. Okay, you know it very well, right, all of you? So business area is an organizational unit. Okay, when it comes to the business functional area, okay, these business functional areas in financial accounting are used to define expenses in a company, okay, according to individual functional wise. That means individual business areas wise. You can able to create business functional areas using transaction code FM_function. Okay, so see all of you, there is a consolidation business areas. Manaki consolidation business areas ante enti? Okay, consolidation business areas specifies the central business segments within the company. Okay, if you want to maintain consolidation business areas in SAP, so it is mandatory to assign business areas to consolidation business areas. Okay, ఇది ఇప్పుడు చెప్పను, మనం సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి వచ్చినప్పుడు, అంటే FI to SD ఇంటిగ్రేషన్స్ వచ్చినప్పుడు నేను ఫంక్షనల్ బిజినెస్ ఏరియాస్ ని చెప్తాను. యూ డోంట్ వరీ. ఏం లేదు, కన్సాలిడేషన్ బిజినెస్ ఏరియాస్ అంటే మీకు సెంట్రల్ బిజినెస్ సెగ్మెంట్స్ ఏదైనా ఉంటాయి, అంటే ఒక కంపెనీ ఇక్కడ ఉంది, కన్సాలిడేషన్ బిజినెస్ ఏరియాస్ అంటే ఇది ఈ బిజినెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కాకుండా, అంటే డైరెక్ట్ కంపెనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాకుండా వేరే డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి, అవి డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి మన బిజినెస్ ఏరియాస్లోకి ప్రొడక్ట్స్ అనేది తెచ్చుకుంటున్నప్పుడు కన్సాలిడేషన్ బిజినెస్ ఏరియాస్ ఉంటాయి అన్నమాట.
సో అవి మనం ఎలా రిఫర్ చేస్తున్నాం అనేది నేను మీకు FI to SD ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చినప్పుడు చాలా క్లియర్గా చెప్తాను. యూ విల్ హ్యావ్ ఏ క్లియర్ కట్ పిక్చర్. ఫస్ట్ క్లాస్లోనే మీరు ఎక్కడికో ఇన్డెప్త్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కొక్క ఆప్షన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు చాలా క్లియర్గా ఉంటాం. డోంట్ వరీ. Create it. And we need to have the functional area text also. See, all of you, whenever you're having the doubts and all after the completion of the session, you can ask me, or if you're having the doubts within the configurations, I mean step-by-step configurations and all, you can ask me. There is no issue. So you are here to learn the SAP FICO module, right? So whenever you are having the doubts, please raise the question. There is no issue. I will give you the answer. Okay, so some of the people, I mean, they are having some experience in end user perspectives and different types of demo perspectives and all. Okay, different types of domains experience and all they have, right? So if you have any doubts and all, just try to ask me. I will give you the solution. Okay, go to the save button and save it. See, all of you, have you observed any points and all created by, entered on, entered date, changed by, changed on, changed it? These are all the change log perspective. Okay, these are all the database perspective, right? So we can call it as a who columns. Okay, who columns means directly we can able to give the created by, entered on, entered date with the help of triggers. Okay, so triggers means what, all of you? So triggers are automatically executed in a specific event, right? Right, go to the save button and save it. So created by 24 user 116. Okay, entered on 26/01/2024. Enter date, sorry, enter date at what time? Okay, so you can use these things. Okay, no need to worry, come back. And the next one is create credit control area. Why we need to create credit control area? You know it very well. I think so Venkat has given the proper solution for this thing. So credit control area is an organizational unit which is used to control the customer the credit limit, right? So credit control area configurations are basically shared by the SD consultant, and some of the configurations are generally shared by the FA consultants and all. Yes, give the credit control area. Vinegar, I have one doubt here. Hello. Yes. Actually, when we define the company code may define based on currency base. For example, it's a multinational company because the served on the multiple regions, different countries. Then we can define the company code on region based. On different companies. I mean, it's a one of the big MNC company served in different countries, providing the services in it's an India-based company, but it's providing the services in US, Japan, UK, Canada, like that. Can we create one company for one company code for one country? See, company will be created for the one company only. I mean, company will be created for one country only. Okay, suppose you can just take the example of Tata Motors. Tata Motors is created in which location? India is the location, right? Yes, so they are having the company codes. Okay, so in different types of countries like US, Canada, or UK, anything. Okay, so for that particular company code, you can able to have the currency. Okay, different types of currencies like USD, GBR, anything. Okay, we will going to know all these things in foreign currency revaluation configurations. Okay, sir, thank you. Yeah.
Yeah, so credit control area has been created and assign this company code to the credit control area. So that is a simple, good question from the Venkat. Okay, so the thing is that, see, one company is created in India location. Okay, so for that particular company may have several types of company codes. Okay, which is located at US, UK, Canada, or anything. For every company code, whenever you are defining the company code, there is a currency. Okay, so you can able to give the currency for that particular company code. So that is the main important solution for this thing. And at the same time, when it comes to the intercompany code relations and all, okay, so we will going to do the things. Go to the transaction code OB38, ma'am. And we will try to assign the company code to the credit control area. So every time you need to have the customizing request, all of you. Without having the customizing request, you cannot move the data from one server to the another server. Okay, definitely basis consultant will know. You have created the credit control area without having the changing request. I mean, creating the customizing request and all. Okay, so he will going to give you the instructions that, so this will not going to work. Okay, the thing is that you won't have any data for the particular customizing request, right? Okay, so that is why I think so. He may give the different types of instructions, or else he will directly say that create the new data for the particular credit control area. Okay, and after that create the customization request, and we will going to change the. I mean, we will going to transport the data from one server to the other server. Okay, that is the main important point right now we have. And initial days, I used to do some mistakes regarding with creating customizing requests and on. Okay, and so initial days I was a fresher, right? I mean, I think so 4 years back and all. I was a fresher, and I used to make different types of mistakes on the particular configurations and all. Okay, senior consultants were there, and they are, I mean, basically they were the golden persons uh, who has given me the instructions, and who molded me on different types of aspects. Okay, so you will also going to get good senior consultants and all at your work area. Okay, they will also correct your mistakes, but the thing is that nowadays market is not like that. Okay, so everyone proves themselves as a good consultants. Okay, comparing with any other consultants and all. Okay, so nowadays market is also not good. Okay, and but the thing is that you have to have much communication between your colleagues. Okay, so without having the communication, they will treat you as a non workaholic persons and all. Okay, so the precision is very important, all of you. Okay, I mean, your precision is very important. Your precision of workaholic is also very important. Okay, so that determination you should have it. Okay, and at the same time in our training program, I mean, day by day or after 2 days, you will going to have interview sessions, and at the same time, for each and every person, I monitor. Definitely, I monitor.
for each and every person configurations, definitely I monitor. And if you don't do the configurations, okay, within the 3 days or within the 4 days or within the 1 week, definitely, okay, I will pass you the one instruction to remove from the group. I mean, I will remove your profile from the group. Definitely, there is no any doubt about it. Okay, I will pass you the instruction and I will give you the reminders also. Okay, so without doing the configuration, okay, what you would do at one point of time. Okay, so do the configurations and please try to buy the service, all of you. Okay, I will going to stop this recording.